Guys, this is the banana ya ndizi ya kuivisha, hisi ya kupika. Unaona? Hi my beautiful people, what's up? It's your girl again, Chepos. Show love, guys. In case it's your very first time here, consider subscribing, like and share. And guys, guess what? Today I'm coming live from my village here in Africa, Kenya, guys. And I want to show you what we have. Tuko na mahindi, the kind of food we grow here in our village. Tuko na mahindi. Over there, let me show you another place. So this is the kind of cash crop that we grow here in our village. Yeah, this is mahindi or maize. Yeah, hope you'll enjoy this video, guys. And over there you've seen tuko na ndizi. Kuna ndizi za kuivisha na kuna ndizi za kupika. We have two different types of bananas. So guys, mainly bado mahindi yetu ni madogo, hayajakuwa, yani hazija grow. Imepaliliwa, you see? Ziko very smart. Its hair is very green. Yeah, let me take you around, guys. Hope you'll enjoy this video. So we are going, tunaenda hivyo. Sasa tuangalie kuna nini kwa hii shamba. It's been a while. Let me take you around. Wasa niwaonyeshe. Hapa tuko na this over right here. I don't know if you will see it nicely. This is sweet potatoes. Kwa wale wajui sweet potatoes, this is sweet potatoes. Yani kwa lugha ya nyumbani tunaita ngwashe. Hizi ni ngwashe. Mimi sijui kama zimekuwa ready, hapo ndo sijajua. And wapi kwingine, wacha niwaonyeshe. Let me show you what is in this farm. Yeah. Unaona, hizo ni ngwashe na ndizi. Yeah. Okay, let me take you around, guys. This is in shamba yetu generally in the village. This is West Pokot County. Watu wanasema West Pokot hakuna chakula, we don't grow something like sini place ni desert. There's nothing. Just look for yours. Angalia jionewe mwenyewe, sitaki kuongea mengi. Jione how it looks like. Yeah, guys. Yeah. Generally hivi ndo shamba yetu inakaa. Na kuna ndizi type nyingi sana. Kuna ya kuivisha na kuna ya kupika. Unaona kama hii hapa. This one right over here. This is banana for ya kuivisha, isi ya kupika. Ziko mob sana. Wacha nikupeleke around. Let me show you. Yeah. Leo nangangana kuna mtu ananishikia kamera, so I am really struggling for myself. But hope you'll enjoy this video, guys. Show love for your girl. Naona sana wamepanda hapa ngwashe, kuna ngwashe kwa wingi sana. Yeah. Huku kuna ngwashe. Naona hizi ni ngwashe. Unaona? Hizo zote ni ngwashe. These are sweet potatoes. Viazi vitamu kwa lugha ya Kiswahili yaitwa viazi tamu. Natafuta ndizi ya kupika. Sioni. I think ama kuna yenye imeshika. Acha nijaribu kuiangalia. I don't know. Sijui kama ndapata. Let's try. Hope ndapata. Tafuta ndizi ya kupika, mimi sijui kama ndapata.
this is generally our farm here in the village. I'm trying to take you around. Yeah. Huku ndo tunapanda ndizi na ndizi. Nini nyingine tunapanda huku? Ndo kuna ndoma pia, lakini nitawapeleka. Pia kuna ndoma lakini kwa mtoni huko chini. Yeah. Najaribu kutafuta ndizi ya kupika kama nitapata. Guys, nimeona. Hii ni guys, this is the banana ya ndizi ya kuivisha, hii ya kupika. Unaona? You should see the difference. Hii ndizi ya kuivisha, hii sio ndizi ya kupika. Acha tuone kama nitapata kupika. Hata hii pia. Ona hadi imekuliwa na ndege. Imekomaa naona. Mimi sio ndizi ya kupika kiwa tu. I can't find one. Guys, guess what? I found here the sweet potatoes. Zimetolewa tu sahi, bado they are still fresh. Hizi ni za kesho breakfast. Sasa nijaribu kuangalia kama nitapata. Okay, let's do this. Let me see. This one hii bado ni ya kuivisha. Mama Agi sasa. Hakuna ndizi ya kupika huku. Ilisha. Unajaribu kupalilia? Oh. Na. Well, so guys, this is how our farm generally looks like. Nimejaribu kutafuta ndizi ya kupika sioni, but nimepata hiyo ya kuivisha. Hakuna hiyo ya kupika. I think zimeisha, zimechukuliwa zote. Yeah. How do you see this farm? Let me know in the comment section below what you think about it. Guys, share in the comment section below. I would like to know. Yeah. What do you grow in your village? This is what we grow here in our village. Mimi sijui mnapanda nini. Let me know. Let me know. What do you call ngwashe? Hey. Guys, do you know what is this? This is viazi. This is potatoes, not sweet. We have sweet potatoes and potatoes. You see, this is sweet potato. No, this is potatoes. Viazi ya chips. Alafu hizi zingine ndio ngwashe. Umeona there is difference. Hizi ni ngwashe. Umeona this is watu wanasema huku like we don't grow this kind of crops. Lakini you should come and we mwenye ujione, hakuna haja tu like nikudanganye. Nimeshikwa na nini blackjack. Huko. Wacha tuone. Najaribu kuangalia, I'm taking you around the farm. Guess what guys, over there? Napita kwa mstari. Over there kuna papai. Lakini hata haina nini, ndio inashika. It is still young, haija grow vizuri. Yeah, I'm taking you around guys. Hiyo ndo inaitwa nini? Papai. Here in our farm. Let me take you around. Hey, wewe nimepata papai. Naitwa papaya ama papaya. Papaya ama papaya. This one. Wow. Ni ndogo lakini hii imekomaa. Wow. Sijui niitoe ama niache kwanza. But I feel like imekomaa. Unaona imeturn red. Kumaanisha imekomaa. Yeah, that one.
Guys, najaribu cha nizunguke tuone. Huku kuna msitu, huku kujapaliliwa, lakini but tomorrow I'll come and try it out, kujaribu kupalilia. Hata mimi najua kupalilia shamba, msinione hivi. Hey. Kuna hii matunda hapa. This matunda here. Unajua ni matunda gani? This is mimi sijui inaitwaje kwa Kizungu. Inaitwa matunda damu. Mimi hivyo ndo najua kwa lugha yetu. Let me know, matunda damu mnaita aje? Yeah. Well, let me go around. Kuna ndimu pale. Muona ndimu? Kuna ndimu lakini haijashika, bado ni ndogo lakini ni refu. Wacha tuone kama kuna something. Nawapeleka around the farm. Hope you're enjoying this video, guys. I'm getting out. Yeah. Oh. Now we go. You see? Bado nawapeleka huku, ni kwa ng'ombe, zizi la ng'ombe. Hakuna, there's nothing big deal. Huku ni kwa ng'ombe. Ng'ombe imelala pale. Let me take you to the other side of the farm. Hizi ni ng'ombe. Yeah. Hope you enjoyed this video, guys. Najaribu kuwapeleka the other side of the farm. Muone what we have there. So guys, I'm taking you to the shamba. We have not finished. Nataka kuwaonyesha what we have here. Najaribu kufungua gate. Sijui inafungwa aje. So guys, mimi sijui hizi nini zimepandwa hata nikiulizwa. I have no idea what are those. There are many of them. Unajua tuko na nursery hapa. We have nursery. Kuna hii matunda nilikuwa nawaambia guys, this one. Hii inaitwa aje? Nimesahau jina yake. Let me know. Share in the comment section below. There are many of them. Unaona? Kuna hadi pale. I don't know if you will see. There are many. Acha nikaribia. Yeah. Muona? Hizi hizo matunda. Hadi tuko na blue gum. Tuko na blue gum hapo. Hizo ni cypress pale kwa nursery. Wacha niwapeleke hapo. Hizi ni cypress. See? Na vitu mob. Ona, we have added the sugar cane. I think, yeah, this is a good farm, guys. Kuna tap ya maji hapa. I think this is the ini ya kumwagilia, like kama za zingine hakuna mvua. So this is what they use. This is the tap ya to kunyunyizia maji kwa shamba. And
Hii ni sijui ni inaitwa mapera kutoka ni ya South Africa ama ni ya wapi? Mimi sijui. Kuna guess guys, hii ni miti ya nini? Hii ni miti ya apple. This is apple tree. This is apple tree. All those over there you see. Hata zijashika, nikaonyesha sijui kama naweza pata apple hapa saa hii. I think it's not the season. Hazijashika. This is an apple tree. We grow here. Yeah. Watu wanasema sijui West Pokot kuna kaje. Hiyo unaona hii ni miti ya maembe. I think nimemaliza. Sijui kama kuna kitu nimebakisha ningependa. Kuna ndizi nyingine pale pia. Mimi sijui ni ndizi. I think ni ya kuivisha. Nimekosa ndizi ya kupika. I think zimekatwa zote, zimeisha. But nikipata next time ndawaonyesha. Wewe nimetembea kama nadungwa na blackjack. Guys, msishangae kwani sionekani. Na kuna mtu ananishikia kamera, lakini wacha tunionyeshe. Hii ni rosemary. This is a rosemary leaf. It is fresh. Unaweza pika naye chicken. Kwa wale maybe you don't like the rosemary spice yenye imeshatengenezwa kwa supermarket, this one is better. This rosemary. Hii ni rosemary. Fresh rosemary. Sijui kama kuna kitu nimebakisha. Wacha tuone huku chini kuna nini. Kuna mboga lakini I think hazijashika vizuri, sijui mbona. I think jua, I think so. Unaona? Hizi ni matunda huko. I think I'm done. Okay guys, hope you enjoyed this video. In case you are new to this family, you are welcome, and consider subscribing guys. Show love for your girl. Let's hit 2K subscribers guys. I will really appreciate for your support. I don't take it for granted. Kuna mti. This is a fruit. Sijui what is the name of this fruit? I don't know. Let me know in the comment section below. Me, like, to be honest, mwenye alipanda, I wish angekuwa around and niambie jina hii matunda. But for now, let me know in the comment section below kama unajua huu mti, this one. Yeah, hii matunda. Kuna hizi zimeanguka hapa chini. Yeah guys, okay, see you in my next video.